Buenos días. Hoy quiero presentar un poco de vocabulario. El contexto es los hoteles. So the first phrase que quiero presentar es aquí tiene. That means here you are or here you have. Aquí means here and tiene means you have. So you could use it as you give people things. Aquí tiene las llaves. Aquí tiene la maleta, which is a suitcase. Aquí tiene el equipaje, which means luggage more generally. So it could be una maleta, una bolsa, una mochila, el equipaje. Aquí tiene el equipaje. Okay, so that is aquí tiene. Very useful. The next thing is tenemos. Tenemos is we have. So en el hotel, la recepcionista might say, tenemos servicio de habitaciones, and that's room service. Se puede comer el desayuno en la habitación. That se puede means you can. Nice word. El desayuno se sirve en el restaurante, pero tenemos servicio de habitación también. ¿Vale? Bien. Tenemos ascensor, which is a lift. It ascends you. Tenemos ascensor. Tenemos aparcamiento detrás del hotel, behind the hotel. Tenemos aparcamiento en la entrada del hotel, in the entrance. Bueno, maybe near the entrance would be a better sentence. Bueno, and if you want to ask about these things, you can use the word hay to find out if things exist. Is there or are there? Hay aparcamiento? Hay servicio de habitaciones? Another service they might have is el servicio de despertador. Now, despertar is to wake. Despertarse is to wake up, to wake yourself. Y despertador is an alarm clock. So el servicio de despertador is the wake-up service. Bien. ¿Hay servicio de despertador? Sí, claro, señora. Hay servicio de despertador. ¿Cuándo quieres despertarse? Bien. So those are a couple of things. Continuamos. También quiero presentar dónde están las cosas. So we use the verb estar to say where things are. So, está en el quinto piso. Now, piso is floor and quinto is fifth. So, está en el quinto piso. It's on the fifth floor. I'm just starting with that one because quinto is mi preferido, mi favorito. Está en el primer piso, el segundo piso, está en el tercer piso, está en el cuarto piso, está en el quinto piso, está en el sexto piso, está en el séptimo piso, está en el octavo piso. That's another nice one, isn't it? El octavo piso. Y recomiendo una canción de Shakira que se llama El Octavo Día. Beautiful. I'll put a link on. Bien. Para decir dónde están las cosas, it's useful also to use those prepositions from
3E in Pasos if you want to know. So we have detrás del hotel. Your trasero is your behind, and detrás is behind a hotel, por ejemplo. El aparcamiento, the car park. El aparcamiento está detrás del hotel. Bien? Bien. Now, está means it is, but don't want you to get confused. Está without the accent means this, if it's feminine. So you could have esta llave, this key. Esta habitación, this room. Esta maleta, this suitcase. Or esta mochila, this backpack. If it's a masculine word, the word for this is este. So you would have este desayuno, this breakfast. Este servicio, this service. Este ascensor, this lift. Este pasillo, this passage. So I just didn't want you to get confused with this word está, meaning it is, and esta, meaning this. Vale? Okay, a couple more things just before we go. I love the word puede. It's such a beautiful word. Sí se puede. Yes, you can. Puede aparcar. You can park. Puede aparcar detrás del hotel. O puede aparcar aquí. You can park here. Puede entrar ahora. Puede comer en su habitación o puede comer en el restaurante. Y el desayuno se sirve desde las 8 hasta las 10. So se sirve means it is served. Now, hay mucho vocabulario hoy. If you have the Pasos book, then recomiendo página 54, actividad 8, y hay dibujos, there are drawings, y hay oraciones, sentences, y la idea es escuchar las oraciones y link each one con un dibujo. So if you have the Pasos book, and I recommend it, it's a great book, then I think that's the actividad por hoy. Si no, bueno, estudia tu vocabulario. Es útil. Lenguaje is made up of vocabulario. Es importante. Like the video, por favor, if you find this vocabulary useful. Subscribe to the channel. Get your Pasos book in the link in the description. Y nos vemos aquí muy pronto por un poco más de español. Gracias for watching. Hasta pronto. Adiós.